Na mtazamaji, dakika mbili kabla itimie saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Shukran sana kwa kuzichagua na kuzienzi taarifa zetu usiku wa leo. Jina langu ni Fiona Kenga, ananisaidia katika meza ya lugha ishara jina lake ni Josephine Uko. Lakini kabla tuja kutaarifu, tupate vidokezo. RUTO is at war, not just with Azimio, but with the entire Kenyan population. Na kwenye vidokezo, mrengo wa Azimio washikilia kuwa maandamano ya kesho bado yapo licha ya kusema kuwa serikali imeondoa walinzi wa viongozi wa Azimio. Kwingineko, mabalozi wa mataifa mbalimbali ya Ulaya watoa wito kwa serikali na upinzani kutafuta suluhu mwafaka kuhusiana na maandamano nchini, huku wakisikitika kuhusu mauaji yanayoshuhudiwa wakati wa maandamano. Mwili wa mwanafunzi wa miaka 19 wa taasisi ya Kabete, kaunti ya Kiambu, wapatikana chumbani kwake ukiwa na majeraha mabaya usoni. Huduma katika hospitali ya Naivasha zatatizika kufuatia ukosefu wa ufadhili na kuongezeka kwa idadi ya wagonjwa wanaotafuta matibabu katika kituo hicho. Karibu mtazamaji, tukutaarifu. Kumbuka unaweza kuwasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter, YouTube, ambapo tunapatikana @Lookuptv. Tuma rafa yako, jina lako, unatutazama kutoka wapi mtazamaji wetu. Tutakuwa tunaisoma rafa yako kadri tunavyoendelea kukupatia taarifa hizi. Mrengo wa Azimio umeshikilia kuwa maandamano ya kesho bado yapo licha ya kusema kuwa serikali imeondoa walinzi wa viongozi wao. Akizungumza kutoka Oginga Odinga Foundation, naibu kiongozi wa Azimio Martha Karua amesema kuwa hawatotishwa na serikali ya Kenya Kwanza na kuwa maandamano hayo yataendelea. Brana Mwai anatufungulia taarifa zetu. As leaders, we have reached the decision that we shall fear not those who kill the body, but are not able to kill the soul. Muungano wa Azimio la Umoja One Kenya umetoa taarifa kwa wafuasi wao wakisema kuwa maandamano yao yataendelea yalivyopangwa, huku wakitoa taarifa kuhusu pahali wanakusudia kukutana hapo kesho kwa ajili ya maandamano ya muungano huo ya kupinga hali ngumu ya maisha. Even with the intimidation of withdrawal of security, Azimio confirms that the protests planned for Wednesday, tomorrow, Thursday, and Friday this week are on as earlier announced. Our voices must be heard. In Nairobi, we will have 3 convergence points: Joseph Kang'ethe grounds, Kamukuji grounds, Jacaranda grounds. Viongozi hao wa Azimio walitoa kauli kwa wafuasi wao wakiwataka kujitokeza siku ya Jumatano, huku wakiwa wamevaa sufuria vichwani mwao, ambapo walisema kuwa maandamano yatakuwa ya amani yakipinga gharama ya juu ya maisha. Tomorrow, we ask Kenyans to come out of their homes and bang sufurias, pots and pans to signify lack of food. The sufuria movement kicks off tomorrow and continues until the battle is won. At that hour of midday, we also call on motorists to stop wherever they are on the highways and roads and to hoot and flash lights in support of this movement. Viongozi hao pia wameteta kutolewa kwa walinzi wao, wakisema kuwa ni njama ya serikali kuwatisha. Against the backdrop of the protests, the Kenya Kwanza administration has withdrawn all security previously attached to the leadership of Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party. Everyone associated with this party and the ongoing protests, including the Honorable Raila Amolo Odinga, the Honorable Stephen Kalonzo Musyoka, the Honorable Martha Karua, the leaders of minority, and a host of Azimio governors and members of parliament have had their security withdrawn. We have proper, accurate, and detailed information about OSU. We know its members wear civilian clothes. They travel in groups of 5 people from one ethnic community.
They are heavily armed with lethal weapons. They are better facilitated in terms of logistics and transportation, remuneration, communication, and weapons and the country's official security agencies. This is a group that last week killed people in Kamukunji, Mlolongo, and Jogoo roads. They fired at people from unmarked green, black, gray, silver, red, and white, mostly Subaru vehicles. Brian Amwai, Lookuptv, Nairobi. Kwingineko, baraza la mawaziri limepitisha pendekezo la kukipa kituo cha kudhibiti fedha uwezo wa kuwachukulia hatua za kisheria wanaojinufaisha na kuosha pesa za magendo. Baraza hilo limependekeza kuwa bunge litunge sheria kuhusiana na suala hilo. Huku akijiri, tume ya ugavi wa fedha nchini sasa imependekeza kuangaziwa upya kwa fedha zinazotolewa kwa serikali za kaunti. Kituo cha kudhibiti fedha sasa kinaweza kubatilisha leseni za kampuni zitakazopatikana na hatia ya kuosha pesa iwapo bunge la kitaifa litapitisha pendekezo la baraza la mawaziri linalonuia kusitisha shughuli za kuosha pesa nchini. Sheria hiyo vilevile imeongeza adhabu kwa watakaokosa kutangaza kiwango cha sarafu ya panda mpaka, huku taasisi zinazohusika na fedha zikitakiwa kuandikisha ripoti na vitengo husika iwapo yeyote atafanya malipo yasiyo ya kawaida. Kiwango hicho sasa kikiongezwa kutoka $10,000 hadi $15,000. Haya yakijiri, Benedict Mwasia, kamishna wa tume ya ugavi wa fedha, amesema kuwa tume hiyo ina mipango ya kutumia mfumo mpya utakaozingatia changamoto za kaunti tofauti. We don't want to be very generic. We want to be very tailor-made. We want to come up with a formula that considers the unique challenges of every county. And that is why we want to promise Kenyans that the next formula will be a bit versatile. It will not be very rigid. The county assembly, for example, taking about 700 million. No, 700 million to oversight 1.2 billion shillings. You see, iko taabu hapo. Semi za Mwasia yanajiri miezi michache baada ya bunge la seneti kususia kupitisha ugavi wa takriban bilioni 407 na kupitisha ugavi wa shilingi bilioni 385. Gavana wa kaunti hiyo Wesley Rotich amelilia ugavi wanaoupata, akidai kuwa haukuzingatia changamoto ambazo wakazi wa kaunti hiyo wanapitia. For the last 10 years, we still feel that we were disenfranchised. We were actually unfairly didn't get our fair share as a county compared to the challenges that we are facing as a county in terms of terrain, in terms of poverty, and in terms of historical injustice. A county that had been neglected, we really thought that with devolution would have been among the first ones to be considered to get enough resources so that we can be able to transform. Mbunge Fatma Gedi, akiunga mkono semi za Gavana Rotich, ameitaka kaunti hiyo kutafuta wafadhili kutoka mataifa ya kigeni ili kufanikisha miradi ya maendeleo. When you are there, tunaona Elgeyo Marakwet is a very rich county. But again, we acknowledge this is the home of champions. But today, from these discussions, we really sympathize with you because of the underfunding that this county is getting. Regardless of the little resources that you receive, which is very little compared to the other counties we've been to before, you can mobilize and attract partners to come and help this county. Juliet Chepkoech, Lookuptv.
Naam, shukran sana Juliet Chepkoech kwa taarifa hiyo. Ubalozi wa mataifa ya bara Ulaya umeelezea kusikitishwa kwao na mauaji na vurugu inayoendelea kuripotiwa kutokana na maandamano dhidi ya serikali. Kama anavyotuarifu mwanahabari wetu NCHINI, semi hizo za ubalozi wa mataifa hayo zinajiri siku moja tu kabla ya raundi ya pili ya maandamano dhidi ya serikali yanayoongozwa na kinara upinzani Raila Odinga kung'oa nanga hapo kesho kwa siku 3 mfululizo. Ubalozi wa mataifa hayo yakiwemo Uingereza, Marekani, Ujerumani, Urusi, Kanada yakiwemo mataifa mengine ya bara Ulaya kupitia kwa mitandao yao ya kijamii yamelilia mauaji yaliyotokea kwenye maandamano dhidi ya serikali hadi kufikia sasa. Ujumbe huo ulisema, na nanukuu, "Tumesikitishwa na vifo, vurugu na uharibifu wa mali ulioshuhudiwa kwenye maandamano dhidi ya serikali. Tunaelewa ugumu wa Kenya wanaopitia na tunarai pande husika kutafuta suluhu ya matakwa yao kwa njia ya mazungumzo na amani ili kujenga taifa pamoja na kuhakikisha hakuna yeyote anayepoteza maisha yake. Tunaunga mkono juhudi za pande husika katika kutafuta suluhu mwafaka." Matamshi yao yanajiri masaa machache kabla ya awamu ya pili ya maandamano hayo yanayotarajiwa kurejelewa hapo kesho hadi siku ya Ijumaa, kulingana na mrengo wa upinzani. Katibu mkuu wa ODM Edwin Sifuna akimsuta Rais Ruto hapo jana kwa kupanga magenge ya kushambulia waandamanaji. Received intelligence that in fact senior police officers in the Kenyan Police Command have chosen to ignore the illegal directive that was given by CS Kindiki for police officers to shoot protesters. And that is the reason why the president convened a PG, because he knows the police will not do his dirty work. He has now told his own members of parliament to mobilize people in their constituencies to come and harm protesters. Licha ya mrengo huo kusisitiza kuwa wataisaza serikali katika azma ya kulikomboa taifa, Rais William Ruto amesisitiza mara si moja kwa serikali itafanya lile liwezalo kuhakikisha kuwa hakutakuwepo na vifo wala uharibifu wa mali. We are going to have a conversation as a nation about demonstration. We must have a candid conversation about what amounts to demonstration, because we cannot continue to use the excuse of demonstrations to destroy property, public or private. Mimi nataka niwahakikishia Wakenya, we will mobilize every resource to protect the property, the lives, the interests of every Kenyan as we go forward. NCHINI, Lookuptv. Naam, shukran sana NCHINI kwa taarifa hiyo. Mwili wa mwanafunzi wa miaka 19 wa taasisi ya Kabete katika kaunti ya Kiambu umepatikana chumbani kwake ukiwa na majeraha mabaya usoni, huku wakazi wa eneo hilo wakilalamikia utovu wa usalama na mauaji ya kiholela ambayo yamekuwa yakishuhudiwa kwa muda sasa katika eneo hilo. Wingu la simanzi limetanda kote katika eneo bunge la Limuru, kaunti ya Kiambu, baada ya kijana wa miaka 19 na aliyekuwa mwanafunzi wa shule ya ufundi ya Kabete kupatikana kama ameuawa nyumbani kwake, huku akiwa na majeraha na kamba shingoni. Tukaambiwa kuna kijana ameuliwa kwa nyumba. Sasa ndio tulikuja mbio, tutakuja mpaka hapa. Tukuja tuangalia, tukapata kijana ameanguka hapo chini. Kwa uso ako na vidonda na ako na kaba kwa shingo. Hata hatujui ni nini kiliendelea. Hata saa hizi hatujajua ni nini kiliendelea. Hii si mara ya kwanza. Kuko na kijana mwingine pia alipigiwa hapa na akarudia hapa tu. Kulingana na wakazi, kumekuwa na utovu wa usalama katika eneo hilo kutokana na utumizi wa pombe haramu, huku wakitoa wito kwa serikali kuu kuweka mikakati tosha kukomesha swala hili. Hapa ni mingi sana na sio ya pombe ya kawaida, ni nyingine. Abia gasaru akuje mtarakwa. Gasaru akuje mtarakwa. Aidha, wenyeji hawa pia wamelalamikia utepetevu wa maafisa wa usalama katika eneo hilo, haswa wa kituo cha polisi cha Mutarakwa, wakisema kuwa wamezembea kazini kwani kituo hicho kiko kilomita chache tu na maeneo ya uhalifu. Ndio hii nyumba ya polisi, ndio hii. Na tangu asubuhi tuko hapa bure. Sasa tunafanya namna gani? Mimi sitaki kuongea sana kwa sababu ya Mutarakwa. Juzi
Hii unaona hapa. Mwingine anaua hapa. Analetwa hapa. Tena ni boma nyingine. Koja kesho ndio kesho hiyo nyingine. Sasa hapa mtarakwa tu kwenye namna gani? Serikali itusaidie sababu wako hapa na nini na kila kitu na hakuna kitu inaendelea. Hii leo wakilazimika kukatiza shughuli zao na kuandamana kulalamikia utovu wa usalama Mutarakwa. Wenyeji hao wameomba maafisa wa usalama kuwajibika zaidi na kukomesha mauaji haya ambao wamekuwa yakishuhudiwa siku baada ya nyingine. Security hapa ni mbaya. Juzi kulikuwa na kijana mwingine aliuliwa hapa tu, hapa nyuma. Na police station iko hapa karibu. Huyu sasa ameuliwa na hatukuwa na response ya askari. Tangu saa hii kutoka asubuhi ile tulipata hii maneno mpaka saa hii. Wali Kimani, Lookuptv. Naam, shukran sana Wairimu kwa taarifa hiyo. Hospitali huduma katika hospitali ya Naivasha zimezidi kuzorota kufuatia ukosefu wa ufadhili na kuongezeka kwa idadi ya watu wanaotafuta matibabu katika kituo hicho cha afya. Sasa wawakilishi wadi wa eneo hilo wanaitaka serikali ya kaunti kuingilia kati na kuboresha hali ya hospitali hiyo. Amina Abdirahman na mengi zaidi. Hospitali ya Naivasha ya ngazi ya 4 imetajwa kama ngome ya mauti, huku idadi ya watoto wanaozaliwa na kufariki ikiwa ni zaidi ya 20 kila mwezi, na wagonjwa wengine wakitatizika kupata huduma za afya sawia na lishe bora. Yeah, we have issues with the other things like feeding cups. We have mortality of from 10 to 15 babies, from 10 to 20 hapo. Mama wakizaa tunahitaji tunawatengenezea koko before they leave the labor room. We don't have a tea and it's broken down. Na pia hatuna koko na sugar. So our mothers are not getting. You're talking about the machines, but even the sugar and the Aidha, zaidi ya 60% ya mashine imeharibika. Uhaba wa wahudumu wa afya na vifaa duni vya kimatibabu vikifanya hali kuwa tete zaidi. Fauka ya hayo, wadi ya wanawake ya kujifungulia, maabara na chumba cha upasuaji vinapokea huduma zake zote kutoka kwa muuguzi mmoja, licha ya idadi ya wagonjwa wanaotafuta huduma hizo ikiongezeka kila kukicha. Na unajua laboratory is the heart of any facility of this kind. So hiyo ninaomba tu gavana, hata kama ni kuingia ataingia kwa mfuko. Kwanza atuamshie hizo machines. Usimamizi wa hospitali hiyo umekiri kuwa uhaba wa fedha umelemaza pakubwa shughuli za hospitali hiyo, huku mgao wa mwisho wa dawa ukiwasili Novemba mwaka uliopita baada ya wasambazaji kusitisha huduma zao kufuatia malimbikizo ya ada ya takriban shilingi milioni 300. I think the hospital owed our suppliers to between 250-300 million, of which the county government has promised to settle part of that debt. As at now, we have forwarded some of those debts to the county, and they are making arrangements to settle them. Watoto njiti nao hawakusazwa, huku takriban watoto 4 wakilazimika kutumia kwa pamoja vifaa maalum vya kuwalea na kuwasaidia maarufu kama incubators, jambo linalowaweka katika hatari ya maambukizi. Ukiangalia upande huu wa watoto hakuna pahali pengine kuna incubators. Sasa ukisikia kwamba incubator ni bili tu functional, wale watoto wako hapo wanashare 4 na 3, unaona ya kwamba hata hizo communicable diseases zinaweza kuwa nyingi. Sasa wawakilishi wadi wa kaunti hiyo wameitaka serikali ya kaunti hiyo kuingilia kati swala hilo na kutafuta suluhu ya kudumu. Kama kutakuwa na supplementary na budget yenye inapita, tuweze kuona kenye kinaweza kuja kwa hospitali yetu, ndio tuweze kuinua hospitali yetu kutoka pahali iko. Kama ni theater, tuwe na theater zenye zinahitajika na tuweze kusukuma hospitali yetu ifike level 5. Amina Abdirahman, Lookuptv. Na baada ya taarifa hiyo mtazamaji, nitakuwa nazisoma rafa 2-3. Coach Bernard Pastor akisema good job, Felicity Gaki akisema tuned in from Nairobi, Jacqueline Mbona akisema kuhusu maandamano
stay at home. Jeremiah Pasleto akisema waiting, sijui anangojea nini huyu. Nicholas Kimosopa akisema watching live from Nairobi. Coach Bernard Pastor, thank you for the information. Niko Londiani Kericho. Hamisi Hakasim akisema thank you for the information. Niko locked nikiwa Mombasa. Kumbuka unaweza kututumia arafa kupitia mitandao yetu ya kijamii, na pia vile vile unaweza kufuatilia taarifa hizi kupitia GoTV na StarTimes. Kwa sasa mimi na mwenzangu Josephine huko tutakuwa tunameza mate kidogo, lakini katika muda usio mrefu tutakuwa tunarejea na taarifa zaidi. Infinity Industrial Park is one of the largest private industrial parks located along Eastern Bypass, Nairobi, which provides modern infrastructure for smooth operations for industries and business enterprises. Infinity Industrial Park offers world-class amenities and facilities with wide roads, a police station, a power substation, fire station, public transport stage, hospital, and shopping mall. In addition, Infinity Industrial Park also offers CCTV cameras, 24-hour private armed security patrol, sewer, water, fiber optic cable, and 3-phase power connection, added to public utility, canteen, and dining areas. Sail on the golden opportunity to invest in Infinity Industrial Park, fully serviced warehouses at a special price of 3,569 Kenyan shillings per square foot. For more inquiries, visit our website infinityindustrialpark.com. The county government of Nyeri, with approval of His Excellency the Governor, Mutahi Kahiga, has granted 100% waiver on all interest and penalty accrued on all outstanding land rates. Property owners in Nyeri County are advised to take advantage of the waiver period that starts from 30th June 2023 and ends on 28th July 2023 on condition that the principal rates are paid in full. Property owners are advised to obtain invoices from the Sub-County Revenue Office where the property is located and make payment by depositing cash or banker's check to a bank account. Take notice that once the waiver period lapses, the county government will institute all necessary measures to recover any unpaid rates and penalties, including repossessing the property. The future is hands-on, and Sensei College is at the front line of technical institutes in Kenya, offering practical and skill-based courses accredited by all concerned bodies, TVETA, NTSA and NITA. Sensei College offers driving and plant operator, cosmetology, fashion and design, mechanics, hydroponics and irrigation, installation, building construction, hospitality, photography and video production, electrical and electronics repairs, and ICT courses. Get free plant operator training when you enroll for plant mechanics, free driving when you enroll for motor vehicle mechanics, and free riding when you enroll for motorcycle mechanics. The requirement is an ID only, with intakes every first week of the month. We have 2 campuses in Nakuru and Nairobi. We provide meals and accommodation. Sensei College. My skills, my future. Karibu tena mtazamaji, tuendelee kukutaarifu. Chama cha sheria nchini LSK kikiongozwa na Rais Eric Theuri mchana leo kimehutubia vyombo vya habari kufuatia maandamano yatakayoandaliwa kwa siku 3 na muungano wa Azimio, yakitangazwa na muungano huo kuitaka serikali kuzingatia sheria. Stanley Lugaria alihudhuria kikao hicho na kutuandalia taarifa ifuatayo. Wanasema kuwa farasi wawili wapiganapo nyasi ndizo humia. Kufuatia sarakasi za kisiasa na maandamano yanayozidi kushuhudiwa baina ya upinzani na serikali, Rais wa chama cha sheria LSK nchini Eric Theuri
hutubia vyombo vya habari kabla ya maandamano ya siku 3 ya kupinga serikali na kuwaonya maafisa wa polisi dhidi ya kuwavuruga na kuwashambulia waandamanaji wasiovuruga na kujihami. Concerned by the widespread cases of violence and allegations of unnecessary or disproportionate use of violence, including the use of firearms by the police during the recent protests. There are reports of a number of people who have been killed and a number have been injured in the demonstrations. Rais Teuri amesisitiza haki ya kuandamana kama ilivyo kwenye kipengele cha 37 cha katiba kwa waandamanaji wa amani na wasio na silaha na kuwataka waandamanaji kuzingatia amani wakati wa maandamano. The right to protest plays a crucial role in any democratic society. It provides a platform for people to express their views, call for change and influence government policy. It is a right that is guaranteed under Article 37 of the Kenyan Constitution, which provides that every person has the right, peacefully and unarmed, to assemble, to demonstrate, to picket, and to present petitions to public authorities. This right is also guaranteed under regional and international human rights instruments that have been ratified by Kenya, including Article 11 of the African Charter on Human and People's Rights, famously known as the Banjul Charter, and Article 21 of the International Covenant on Civil and Political Rights. Teuri ameishtumu serikali kwa kuwaondolea polisi walinzi viongozi wa muungano wa Azimio na kudai kuwa kikatiba wanapaswa kulindwa. The security that has been provided to leaders of the opposition, some of whom enjoy security by virtue of the positions that they hold, it will be a height of irresponsibility. It demonstrates that the police service has taken sides in a political contest. It is an act that is grossly irresponsible. Rais wa LSK sasa anatoa wito wa mazungumzo na makubaliano ya kitaifa baina ya pande pinzani ili kuwezesha kusonga mbele na kusisitiza juu ya haja ya kumaridhiano miongoni mwa viongozi. We also desire to see acts of reconciliation, acts of putting the country above political interest, and that the various political factions can begin to have meaningful dialogue towards resolving the challenges that we face as a country. Stanley Lugaria, Lookuptv. Naam, kwingineko, waziri wa usalama Kithure Kindiki amewaonya viongozi wa mrengo wa upinzani kuwa sheria itachukua mkondo wake iwapo maandamano dhidi ya serikali yanayoongozwa na upinzani yatakumbwa na vurugu, wizi na uharibifu wa mali ya umma, huku akikashifu vikali uharibifu wa mali ulioshuhudiwa wiki iliyopita. Kindiki aidha ameashiria kuwa maafisa wa usalama watakuwepo katika kila kona eneo la hapa jijini na hata katika miji tofauti itakayoshuhudia maandamano hayo hapo kesho. Kindiki amewataka Wakenya kuendelea na shughuli zao za kawaida hapo kesho, kwani maafisa wa usalama watakuwa wakishika doria. Rudisha unga chini.
Naam, na kwenye spoti, kaunti ya Laikipia itaandaa mashindano ya mchezo ya shule za upili ya mkoa wa Bonde la Ufa. Michezo hiyo itajumuisha mpira wa soka, voliboli, raga miongoni mwa michezo mingine. Imeratibiwa kuanza hapo kesho katika mji wa Nyahururu na kutamatika siku ya Jumamosi wiki hii. Felix Solana na mengi katika mseto wa spoti. Mji wa Nyahururu katika kaunti ya Laikipia utakuwa mwenyeji wa mashindano ya michezo ya mkoa wa Bonde la Ufa mwaka huu. Mashindano hayo yanajumuisha mchezo wa mpira wa wavu, mpira wa miguu, mpira wa neti, raga miongoni mwa michezo mingine. Aidha, michezo hiyo imeratibiwa kufanyika kuanzia Jumatano hii hadi Jumamosi wiki hii. Kadhalika, kaunti 14 ya mkoa wa Bonde la Ufa zitashiriki, huku waandalizi wa mashindano hayo wakisema maandalizi yamekamilika. Vilevile, washindi kutoka mkoa huo watapata fursa ya kushiriki mashindano ya kitaifa. Wakati huu tuwafurahia kwa sababu michezo ya county 14 imeletwa hapa na regional team, na nawashukuru sana. Kwa hivyo leo tuko na kitu tunaitwa coordination clinic. Tuko na marifari 155 ambao wamejumuika sehemu mbalimbali. Kuna wako hapa, kuna wako Dorori, kuna wako Bishop Louis na kuna wako stadium, ambao kwa wakati huu wanafanya coordination ili wote waweze kusoma pamoja. Tunajua officiation ndio success ya game. Kwingineko, wachezaji wastaafu wa mpira wa wavu wamepongeza hatua ya shirikisho la mchezo huo nchini kuelekeza mashindano ya mchezo wa wavu mashinani. Wakizungumza kwenye fainali za kombe la mbunge wa Lugari na Bina Bwera katika uwanja wa shule ya msingi ya Muturu ambayo ilishirikisha timu zote nchini, wachezaji wao wastaafu wakiwemo Dorcas Nandasaba, Philip Mayo na Bernard Musumba wanasema itakuwa vyema kwa mchezo huo kuelekezwa mashinani. Mimi nimefurahi sana, niko na furaha nyingi moyoni mwangu kwa sababu Mheshimiwa Nabii ameonyesha kwamba hata vitu zikipelekwa pali pengine tunafanya nini, zimerudi kwa ground nyuma. Hii tournament haja yake kubwa ni kukuza talanta ya mashinani, na mimi nina haja pamoja na Federation Western Branch ya kutaka kuamsha volleyball. Niliona kama volleyball inaendelea kufifia katika sehemu hii, na tulipozungumza nao tukakubaliana kwamba tunahitaji kuifufua hii volleyball. Kwa upande wake, katibu wa shirikisho la mpira wa wavu kaunti ya Kakamega Usinde wa Musia anasema kuwa nia ya mchezo huo kuelekezwa mashinani ni kwa ajili ya kukuza vipaji nchini. Kukuja kwake katika mashinani ni kufanya watu wengi, vijana wengi ambao wanaguzwa warudi ili waweze kucheza mchezo wa volleyball. Hatimaye timu ya taifa ya tenisi ya chipukizi chini ya umri wa miaka 12 iliondoka nchini kushiriki mashindano ya ukanda wa Afrika Mashariki ambayo yameandaliwa jijini Kampala nchini Uganda. Mashindano hayo yameanza leo na yanatarajiwa. Na mtazamaji, tumefika tamati ya taarifa za siku ya leo. Sina budi la kulikunja jamvi hili. Jina langu ni Fiona Kenga, aliyekuwa akinisaidia katika meza ya lugha ishara jina lake ni Josephine, huko mwelekezi wangu Jeremy Kome, na pia vile mzalishaji wa taarifa hizi akiwa ni Lame Kaungo. Endelea kutazama vipindi vilivyosalia. Kumbuka mwendo wa saa 3 kamili mwenzangu Brana Mwaya atakuwa nakuletea taarifa na pia mjadala ambao ni moto ambao hutakuwa unaupitwa ama unapitwa nao. Kwa sasa nitakuwa na kuacha kutazama vipindi vilivyosalia, na usalie na Mwenyezi Mungu. We value your feedback and welcome your